Uh, so last week kuna watu wameni invite set na nikienda hiyo set, these are my students walikuwa wanafanya production and they were shooting a scene for their short film project. And when I was in the set, I think nilijionea mambo and of course people have different ways of planning their set venye maybe wangetaka kushoot na vitu kama hizo, but it is important we understand some of these the anatomy set inafaa kuraniwa aje, okay, so that we don't miss out on some things, because I realized there were some things walikuwa na miss out because of not having a clear flow, like what is supposed to be done from what step to be done from what to what. So I decided, because I took them through some of this lesson before I came to bring you now this lesson, so I had to take them through to understand what do you need to do so that you can be able to have a proper filming process of a scene. So I'm going to take you through now and understanding the anatomy of shooting a scene. Okay, so in this lesson of today we are talking about the anatomy, understanding the anatomy of shooting a scene. A scene is just that one particular scene in a script or a screenplay. So what happens when you do this? So of course the first thing you need to understand is arrive there on time. Arrive on your set on time, please. Understand the call time. Of course ulipewa call sheet jana ama juzi, you understand that, you know, call time ya hii scene ya leo, it is 7 a.m. so arrive there on time so that you can have enough ample time to check the set, to start preparing and stuff like that. So kuna hiyo crew call time whereby wanaitwa, wanaanza kufanya nini, they go do the setup. So kama crew wanafaa kufika by 7 a.m. wanaenda kufanya setup, watu wa production design wanaingia pale hivyo, wanafika wanaanza kufanya setup, wanapanga scene venye inafaa kuwa and all that stuff. Okay, after that now you come to the next thing is which we are going to do is called blocking. So blocking the scene. So what do we mean by blocking the scene? Blocking the scene is just like now rehearsing with the actors on the real set. Okay, so this is whereby now the director and the actors will go into the set. Si production designer ameshafanya setup, so actors wataingia on set na director, then director atakuwa anaonyesha, so utapitia hapa, utoke hapa, hii simu itakuwa kwa hii meza, so utaichukulia hapa, utoe hapo, uende ukipiga ukitembeaga hivi, then ukirudi uirudishe tu in the same position. So that is what happens during the blocking. Alafu at the same time pia the camera crew watakuwa wana observe. Okay, so wana observe, wanaona, especially the DOP and the lighting person, they will be checking lighting inafaa kuwa aje depending on the shortlist yenye imeprovidiwa na director. So wanaangalia the blocking, wanaangalia the movements and stuff like that. Hii time hawajaeka ati cameras wanataka kufanya nini. Of course cameras zimewekwa kwa tripod, ama kama zimefungwa kwa gimbal, ama whichever place, lights zimewekwa kwa stand zao, ziko tu ready, so zinangoja kitu inaitwa nao kufanya nini. After umefanya blocking, you do what we call now setup. So watu wa light sasa si wameona blocking imefanya scene, huyu anatembea kutoka hapa na anaenda hapa, so you need to light up that whole set depending on how the kind of maybe motivation and pattern you want to bring out. So this is the time watu wa lighting wanaanza kufanya setup, watu wa camera pia, the DOP na camera people wanaanza kujiprepare pia, wanasema tumeona huyu mtu atatembea hapa. So hii time wanafanya hizi setup nini, of course cast sasa wanaenda huko wanafanywa makeup, wakijiprepare pia, wakivalishwa costume na pia wakifanywa makeup. So at that time kuna kuwa na stand-ins, kutakuwa na watu wanaitwa stand-ins, like sasa wanasema director amesema huyu actor A ata move from this point to this point, na atakuwa anachukulia simu kwa meza akienda hivyo. So that moment uko na stand-ins wenye wanakuja sasa wanafanya that particular process. Ukiset light, so una set light, unaona light itaumulika vizuri, itatosha from this part to this end, and then pia watu wa camera wanaona framing yao kulingana na ile shortlist ambayo director amepeana. So after that you come and do what we call now rehearsals, now like a dry run. So dry run is just rehearsal on set. Now you rehearse with the cameras on. You're not now like, it's not like filming. If you film the rehearsal on set, they call it a wet run.
but if you just don't film it, umeweka tu cameras ziko on, lights ziko on, so they're able to see the DOP and the lighting person, and even now pia the sound person anajua boom yangu itakuwa inachezea wapi, because sasa unaona sasa hizo lights ziko on, so mtu wa light atakuwa anajua anafanya nini, mtu wa sound atakuwa anajua shadow ya boom ifai kutokea mahali popote, na kama inatokea ina interfere na sound, unajua penye unafaa kuplace. So of course hizi vitu zote watu wa lighting wakifanya setup watakuwa wanaangalia pia what are some of the motivational lighting that they are going to use. Kuna time I think I'll talk about lighting. Yeah, I'll talk about lighting and how lighting is a very very interesting science. Na you know lighting ndio ilitengenezwa ya kwanza. You know, God said let there be light, so without light tutakaa hivi. Yeah, so without light unaona venye itakaa funny, but so let there be light. So lighting ikisetiwa up, alafu unajua sasa kitu kingine tena, hii mambo ya watu wa lighting bana, watu wa lighting, kama ni wewe ni beginner unatafuta board ya white, una bounce light, okay, it's fine. Sometimes unajua hapo ndo tulianzia resources zikikuwa ziko, but when you have the resources of lighting, make sure you light it in a certain pattern that tells the story. Light according to the story. Yeah, hii ni story for another day in this same channel, so stay tuned. Watu ambao wanataka kujua mambo ya light, tutakuwa pale. Nitaenda hata mimi I think nitatafuta mtu expert wa lighting tukuje tuongelelee mambo ya lighting, atupeleke na mtaratara, but I'll cover it, a bit of it, whatever I understand, and then tukileta expert ataendelea kueleza. So when you're doing rehearsals, kuna hizo adjustments pia director atakuwa na make in terms of ayo nini, singetaka move hapo, arudi hivi, aende hivi na vitu kama hizo. And then you go to the next thing, which is the final preparations. So final preparations hii ni hapo sasa mtu wa makeup unamwambia hiyo lipstick ni too much, hebu jaribu kupunguza. Huyu msanii kama ana sweat sana, mwekee some good foundation ama powder nini vitu kama hizo. So they do the final preparations. Watu wa lapel na sound wana make sure lapel zao hazionekani, hazinterfere na nguo, shati, sijui ama mtu amevaa nini ina interfere and stuff like that. Then after that we go to rolling the camera. So of course this is the exciting moment where by now the AD unasikia tu anasema pale silent on set. Yeah, SOS. So AD ataitisha SOS, wasa wako silent, ndio sasa mtu wa kuslate aingie pale hivyo. Roll 1 6 scene 6 take 1. And then again, bado in this same channel, I will teach us the importance or maybe the use of this thing called slateboard, because some of us tunafikiria gatuni something fancy. Yeah, hebu nipige na slateboard tukislate. No, it's not something fancy. It has its own use and it's very very important. I know most of us tunashindoga na tuioni time yenye tuna watch movie. Kwa nini hatuoni slateboard? Hapana, si ya kuonwa, iko na kazi yake. Na kazi yake watu technical na editing ndio wanaelewa sana. After quiet on set, mtu wa slate anaenda naitisha, but that is the time when you already call for sound recording. We have camera record, then we go to actors be on standby, and then they call for the slate to call, and then actors are called again on standby. Then the director anasema action. So of course another thing, kama wewe ni actor in that particular scene, don't immediately wakisema tu action umeanza kupayuka ama kuanza kumove. Take a breath, like give yourself like 5 beats, 4 beats. Get yourself kabisa into the mood. This one allows you to get into character, na pia inasaidia pia editor akifanya cutting anakata vitu ziko real na zina flow, si ati vitu tu zimeanza tu from nowhere hapo ba alafu mshaanza tu mnafanya. No, just take some time, take some 5 beats and then now start. Okay, then from there wakishafanya the action kulingana na venye walikuwa blocked na venye walikuwa guided and directed by the director, then the director akishakuwa satisfied na the performance atasema cut. So akishasema cut, what happens, mnaenda pale hivyo. Of course director maybe alikuwa na monitor yake ana watch whatever is happening, but kuna hii point yenye maybe wanaweza taka pia ni vizuri ku review. Now watch the footage now, just watch that footage before mreframe the cameras, mtoe kwa hiyo position iko ndani.
before you reframe the cameras to another shot, just watch that footage, see just 1 minute, watch it uone hii nimependa venye imeflow imekuwa vizuri. Kama kuna mistake, kama maybe boom ili dip, unajua kuna mahali boom, watu wa boom bana wanakuaga hapa hivi, unasikia ni kama mikono zao zinachoka zinashuka. So kama boom ili dip mahali, and you feel like the shot needs to be repeated, now they go to call for a take 2. So again the process of rolling the camera will repeat, so what I repeat for the second time, calling for take 2. So hiyo ndo time yenye sasa utapata AD anasema silent on set, record camera, record sound, and then you do what inaitwaje, now mtu wa kuslate anapiga slating pale, anaita take 2, because hamja change your take, hamja change your frame because kulikuwa na mistake on the first take. And then sasa tena mna actors wanafanya performance yao, wakimaliza performance the director will call it a cut, and when the director watches it again and I feel satisfied with it, anasema it's a shot, now we move to another shot. Okay, so if the sound people are satisfied, the camera people and even the lighting people are satisfied, the assistant director will call it a shot again, we move to now the director will now request for another shot. Maybe you are doing a scene where 2 people are talking, so these 2 people are talking, umeanza na medium shot, then now you want to go to now close up. So when you go to close up shot, now you are reframing everything. Lighting maybe itareframiwa venye ilikuwa, camera itareframiwa, angles ama lens itachangiwa, and then we do it again, we roll again, silent on set, roll camera, roll sound, slate the board it or slate it, then they slate the scene, then they call action, then they repeat again. So you as an actor, you as a person who is shooting and it's your first time doing this project, kuna wengine nilipata walikuwa wana shoot wanasema aya sinataka waongee wide shot, kwa wide shot nataka waongee hizi line mbili, alafu to cut, alafu na tuende to shoot close up waongee hizo line next, alafu so una shoot, unajifanya mjanja tu, una shoot ukiedit, nakumbuka unafanya tu madhogodhaniwa hapo manze. Guys, make sure you have a short list, and when you're preparing a short list, you're shooting that particular entire scene with that shot ikiwa hivyo, not unless kuna mahali kuna blanks, that's where you do an improvisation or maybe you creatively work around that, how you're planning that scene to be shot. But just make sure your actors are prepared to repeat the shots every time they do a take, so that you can allow the editor to have enough coverage na enough data yenye atakuwa na cut ana fix akihide mistakes. Okay, some of us mkiona vitu ambazo zinafanyikaga mkipelekwa kwa editing bench, you guys who are viewers, muende tu editing bench muone vitu watu wanaonaga pale mtashtuka, mtashanga ndio cinema. Yeah, but editors do a really amazing job, even whatever I'm doing right now mkajua venye hii kitu sasa imeeditiwa saa hii imekuwa safi, but mkiona nikianza nikwame sijui nianze nifanye nini. So of course editor kazi yake akiwa na enough coverage anaweza fanya nini, atafanya kazi kwa mzuri, and that's why you need to prepare all the crew and actors. Na kuna mahali hapo nilimention the do's of a film set, you be patient and be flexible for anything that might come up. Okay, then after you've finished reviewing the set, you reset for the next shot. So ume reset, sasa unaingia now a different shot, you are close up, maybe ume change lens, umefanya nini, umekuja umechange frame, umechange angle na vitu kama hizo. So hapo pia ndio kama huyu actor on take 1 alikula mandazi akauma bites 2, so the same thing, mtu wa props anaingia pale hivyo kwenda ku reset, anatafuta mandazi zingine zenye zijaumwa anaziweka hapo tena tunaanza take tena again, wanafanya tena atauma mara 2 hivyo. So hiyo ni resetting for the next take, still in the same scene, hatujatoka hiyo scene bado. Then you do the same process, you record and shoot everything umalize, then you go to ushamaliza hiyo and everybody is satisfied, every department is satisfied with the kind of work that has been put in, you go to the next point of shooting b-rolls. So what are b-rolls? B-rolls, these are just detailed shots of a scene on particular. Sasa hizi focus on maybe the characters of performance, they are focusing on objects in a scene. So for instance, kama hii simu ilikuwa na mtu anapiga, so nataka kuonyesha the audience that the person was calling. So sasa camera itakuja kushoot that particular
phone with the name, maybe whatever person ana ring the phone, so utakuwa unashoot hiyo. So hiyo ni b-roll. Ama maybe kama mtu alikuwa anaandika kitu which is very very essential for that scene, unapata mtu anafanya nini, tunachukua hiyo b-roll akiandika hivyo. And kama alikuwa anakula na hiyo chakula ilikuwa na some essential detail that needed to be captured, that is a b-roll that will be shot. Now hii ni time yenye hii scene yote the actors have performed, wamemaliza na umemaliza take a coverage ya the short list yenye director amepeana. So now you go to do the b-rolls for just adding up the coverage and emphasizing, picking up details that have emphasis for that particular scene. Okay, then the next thing, after you're done with the b-roll, I know the next thing is to wrap. We've wrapped the scene, it's a wrap. Yeah, everybody's happy. So hiyo scene imeisha hivyo. Kama ni scene ilikuwa ina happen kwa nyumba, tumemaliza. So mnaenda wapi? Mnaenda nje. So of course now what you need to do, where you wrap up the scene, you start breaking down the equipment. Hapa ndio watu wa lights, watu wa grips, nyinyi ndio mnaingiaga wa kwanza on set. Mshukishe vitu, mset. Alafu mkishamaliza kuset tena, scene kishaisha, ni nyinyi tena ndio last. Juu lazima watu watoke kwa set, ndio nyinyi break down, mfunguanishe ma lights zenyu, mfunge kila kitu, mtoke. So mkitoka, of course the production manager and maybe the assistant director will walk back into the scene to check kama kuna kitu ambayo imesaulika, ndio wakimove into the next scene kusikwe na anything yenye ilikuwa imesaulika in that particular scene. So guys, that is how you go shoot a scene. Okay, and for those who have not been on set and maybe would love to be on set, yeah, plan something. Just plan something. Andika hizo stories, andika hata 1 scene, 2 scenes, and then end up practice. If you're a student, practice is what will make you perfect. Okay, so thank you so much for watching. Thank you for tuning in. And if you have any questions pertaining to any process of filmmaking, just reach out. This is the number, this is the email. Reach out, guys. Yeah, msikwame. Tuko 2025. Msikwame at any moment. Let's build a robust industry of film in this country, and let's not be afraid of doing whatever we do. Okay, so we learn from our mistakes, and every day we are here to help one another grow, and let's not have any fear while working. Yeah, okay, thank you so much, and stay tuned on to the next episode.